কি কি আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। সো আই এম সরি যে আমার ইন্টারনেটে একটু কানেকশন ডিস্টার্ব হচ্ছিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোকে হ্যাঁ, স্ক্রিন শেয়ার আসছে না তো, শেয়ার স্ক্রিন দিতে হবে না, তুলে না দিয়ে চলে গেল। সালাম দিল হলো শেয়ার। কোথায় আমার ইয়ে করুন প্রেজেন্টেশন, ইয়ে ডেস্কটপে না, ট্রমা রোড ট্রাফিক কি যে, হ্যাঁ, ট্রমা এন্ড রোড ট্রাফিক। So now I am visible and audible, eh? Hello, ইয়েস শোনা স্যার। যাচ্ছে স্যার? স্যার শুনতে শুনতে পাচ্ছি পাচ্ছি স্যার, স্যার। দেখতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছ? দেখা যাচ্ছে আমার স্ক্রিন? জি ইয়েস জি স্যার। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে Yes. স্যার। So I'm sorry for the delay. Now I can start, eh? জি স্যার। ওকে স্যার। So, dear participants, and today I would like to talk on the approach and initial management of the trauma and road traffic accident, management of common fractures and dislocations. Okay. I have taken classes in university BIUH and several times regarding this trauma. And trauma, screen run করছে না কেন? 1 minute. হ্যাঁ, হ্যাঁ, আরে এখন ডিস্টার্ব হচ্ছে, আবার রান হয় না তো। আমি গেছি না, চলে গেছি, জানা হচ্ছে না। টিপ দিতে সামনে আসবে না। নো ডিস্টারবেন্স। ফুল স্ক্রিন দাও, ফুল স্ক্রিন। রান হয় না, সেকেন্ড সেকেন্ড স্লাইড যাচ্ছে না, নট মুভিং, স্লাইড ইজ নট মুভিং। Assalamu alaikum, sir. Good morning. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মুভ হয় না, নো। এ no, and this is not moving. Very problem. Shan,
ওই রান করো না তো সামনে, স্যার যেতে হবে তো। হচ্ছে বলে তো হইলো না, আমি তো যেই স্লাইড রান করবে না, সামথিং রং। কোন দেরি হয়ে গেছে। তারপরে এখানে ভিডিও। দেখি হয়েছে তো, রান করো না তো কাজে, রান হয়ে গেল। দেখছিলাম, আমি লিখছিলাম যদি ছিদ্র হচ্ছে। হুম, মুভ করো। হুম, হুম, খুব স্ক্রিনে দিচ্ছে, বড় স্ক্রিন। সবাই দেখি, তখন দেখি তারপর। Okay. No. Hello. Hello. Can you জি hear স্যার, me শুনতে now? পাচ্ছি স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার। No. Slide দেখা যাচ্ছে? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে স্যার, এখন এখন চেঞ্জ হয়েছে Okay. স্যার। Now I proceed. ওকে স্যার। Okay. Second slide গেল, থার্ড স্লাইড মুভ করছে না। এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখি। Yes. So this is my place where I've taken my graduation, post-graduation, and postdoctoral degrees. You know, this is the center where I have spent several times, and this is the biggest orthopedic center in the world, which is called the orthopedic capital. Now, when I was in Nitod, now Nitod is a 1,000 bedded trauma and orthopedic hospital, and this is also the largest in the world, next to Kurgan. And at present, I'm working these two hospitals, Bardem and BIHS. This is my center when I'm doing lots of trauma and orthopedic cases. And you can see here, this is the Kurgan, 3,000 kilometers from the Moscow. And this is called the orthopedic capital, which is situated in Siberia. And this is Professor Elizarov, who has done a lot of things in orthopedic surgery.
the man, the meat, and the magician. Okay. Now, trauma is an emotional response to terrible event like an accident, natural disaster. Traumatic injuries can range from minor isolated wounds to complex injuries involving multiple organ systems. Trauma is the response to a deeply distressing or disturbing event that overwhelms an individual's ability to cope, causes feelings of helplessness, diminishes their sense of self, and their ability to feel a full range of emotions and experiences. Now, there are three main types of trauma. You know that there is the acute trauma, which results from a single incident. Chronic trauma is repeated and prolonged, such as domestic violence or abuse. And complex trauma is exposure to varied and multiple traumatic events, often of an invasive or interpersonal nature. These are the three types of trauma. Now, worldwide, if you estimated that 1.2 billion people are killed in road crashes each year, and as many as 50 million are injured. Projections indicate that these figures will increase by about 65% over the next 20 years unless there is new commitment to prevention. Nevertheless, the tragedy behind these figures attracts less mass media attention than other less frequently type of tragedy. Now, according to World Health Organization, what is it told in 2021, approximately 1.3 million people die each year as a result of road traffic crashes. Just you think the bulk of the people, 1.3 million. This is not a matter of joke. The United Nations General Assembly has set an ambitious target of having the global number of deaths and injuries from road traffic crashes by 2030. And road traffic crashes cost most countries 3% of their gross domestic product. You can see that. And more than half of all road traffic deaths are among vulnerable road users, pedestrians, cyclists, and motorcyclists. You know, 93% of the world fatalities on the road occurs in low and middle income countries. And with this, I want to add that motorcycle accident, 90% of the motorcycle accident are all over the world. Even though these countries have approximately 60% of the world's vehicles. Road traffic injuries are the leading causes of death for children and young adults aged 5 to 29 years. Now, what the mainstay pre-hospital care include? These are the very important things. You must have idea about this airway assessment and problems, protection, how to do that, maintain cervical spine stabilization when appropriate, breathing and ventilation assessment. When patient comes to place, you will have to know all these basic things as circulation assessment. That means control hemorrhage and maintain adequate end organ perfusion. Disability assessment and exposure with environmental control. These are the mainstays of pre-hospital care, which includes all these things that I told you. Two of the most common bone and joint injuries are dislocations and fractures. And we are getting in our day-to-day life these kinds of bone injuries and dislocations. Dislocation, dislocation occurs when two bones slip out of place at a joint that connects them. It's usually caused by a sudden impact from a blow or fall or other trauma. You can dislocate almost any joint in your body, your ankles, your knees, shoulders, hip, elbows, or jaws. You can even dislocate your fingers and toe joints. When more pressure is put on a bone than it can stand, the bone may
split, or break. A break of any size is referred to a fracture. And it can result from a fall, trauma, accident, direct blow, or repetitive stress, as well as numerous medical conditions that weaken bones. Now, it is hard to identify dislocated joint from a bone fracture. Symptoms of both include whenever a patient comes to a place, a visible out of place or misshapen limb, you must see swelling, bruising, or bleeding, or intense pain, and numbness and tingling sensation, broken skin with bone protrusion, and of course, loss of motion. There are some factors that increase your risk of fractures are those who are smoking people, drinking alcohol, steroids taking, and rheumatoid arthritis, diabetic patient, and previous low-impact fractures, chronic disorders like celiac disease and Crohn's disease and ulcerative colitis. These are the factors that may increase the risk of fractures. And now, moving a fracture or dislocated bone may cause further damage, so get it treated as soon as possible by a trauma specialist. Dislocation treatment depends on which joint you dislocate and the severity of the injury. It may include manipulation to reposition the bones, medicine, a splint or sling, or a rehabilitation. Plaster cast or fiberglass. For the common doctors, that I must say, you should know how to put a plaster slab or cast, which is the important type of trauma treatment. And I have seen most of the GP practitioners, initially, they know how to do that. Although you can get splints, braces, and sometimes when surgery is needed, then you can go for surgery or you can send the patient to the specialist. Now, today, I'd like to focus on a very important, that is which I am doing in my country for the long time, that it is that is the name of a surgeon who is worldwide known, found to an excellent method in treating dislocation and fracture, especially when adequately applied. Tensioning small wires, that is using biocompatible thin wires, which gives good stability to reduce fracture fragments. See, these are the common phenomenon in our country. You can see here this kind of trauma, and this is the common scenario in my country. See, look here, right side fracture dislocation of a school teacher, and this is called damage control. In that situation, this kind of patients came to a place, and look at this. After the trauma, the bone is here, whole bone femur. These are the severe cases, and this is seen also in the baby taxi. So these are the common phenomena that we are getting in our country, and severely injured patients. Initially, it is very difficult outside Dhaka, even in
Hello, hello. জি জি স্যার স্যার শোনা শোনা যাচ্ছে। যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে কিন্তু I have been disconnected. Now you can see. জি স্যার। Now see, আপনারা অনেকে জানেন যে clavicle fracture. দেখেন, this is the new technique that I am doing. This is he is a well-known correspondent, and he came to me with the fracture dislocation of the acromioclavicular joint. This, if you look at this is the case. See here, this is called mini Elizarov. Only KOS putting, and I've connected the proximal and the distal part, and this is the bar. So only you must have idea how to fix all these kinds of fracture dislocation around the clavicle. Okay? Now again not moving. I don't know what happened today. Every Friday I talk webinar internationally, but I don't face any problem. But now I am facing problem. You can see this picture and you can hear my voice. জি স্যার। Yeah? But this is not moving. I must take help from anybody. Shayad, Shayad, again it's stuck. Stuck. Oh, now see, this is after removing the apparatus. Now look at this left side. Look at this left side. This was the dislocation of the acromioclavicular joint. These are also common phenomenon in my country, and he was treated in CMH, but unfortunately that case was failed. And see this area, and after that I have put this kind of mini Lizaro apparatus, and the patient is okay now. Now during treatment, you can see this is only closed method. You don't need to open anything. And this is the final picture before. See, look at this. Treated in CMH, then remove the screws, and then finally came to me. And now you can see the patients after 5 months follow-up. And this was published in American Journal.
Now another, these are the common fractures. This is, several types of, you can see classification, but this is the greater tuberosity. This is neck of the humerus, The man is 78 years old and came to me, and we have not opened up. We have treated these multiple K wires, and this is a bar here, and these are called the olive wires to give the support to the fragments. And this is, you can see, after removal, this is before, after removal of the fixator, and this is the final outcome of the patients. So in your day-to-day life, you can see lots of varieties of fractures. You can see here, you don't need to, only basic idea, you must have idea which patient needs go for surgery or which patient needs conservative treatment. These are the common phenomenon. Probably you know that one. See here, the fracture of the ulna and dislocation of the radial head. And these cases, you cannot go for any conservative treatment. You must do surgical intervention. And this is after removal of the apparatus. And you can see the full consolidation and head in the normal position. Now, this is also comminuted fractures. You can see here, this is the radius and this is ulna. 1, 2, 3, 4 fragments. And he was treated elsewhere. As a result, there was a very big gap here. See, very big gap here. Radius was not united and ulna is a big gap. And you can lengthen this ulna by applying the apparatus and doing a small corticotomy here and gradual lengthening. Then you'll see here, this is the lengthening, and lengthening is going on. We have put a guide wire. This is the ring, to give support, stability. And you can see before treatment, this is the radiographic picture, and see lengthening of the whole ulna and the final outcome of the patient. It took 1 year. Even then it took 1 year, but patient is getting very satisfactory result with the lengthening of the ulna and no deformity here. See, another very simple fracture. You can see here, what is the problem? Just look here. Look in the 5th metacarpal fracture, you can see here. And what we have done, you can ask me, you can put the heel. He came to me late. There was a displacement. Then this is called the mini fixator, and gradually we have distracted that one, and the callus is formed here, the 5th one, final X-ray. This case, you can see dislocation of the right hip, 22 years old male. Just compare right one with the left one, dislocated hip. And gradually you can distract. If you go for open surgery, there will be a disaster. Open surgery of 22 years, because this is a dislocated, then gradually you can pull it down. See, look, put one pin here and one ring here, and gradually you can put it down. You can put the radial head to the acetybulum. Now, from that situation to this situation, you can see if you draw a line, this is bicep 2, trochanteric line, the same place. That means your bone is okay. And before that, this trochanter is here and trochanter here. This is obliquely, and this is dislocated. And most of you know the Chantal line. This is called the Chantal line, lower border of this type.
uniform line, and this is uniform line, central line is okay. Now, this is the highest case that I have done in my life, 26 or 27 centimeter gap of the femur of a road traffic accident. This was fell down in the ground. And if you don't know this technique, Elizarov, you cannot solve this kind of big gap. From the day one, it will be non-union. How could you do that? Patient came to Nitor fast, then they advised them to go for amputation. But this kind of limb you can save, your vascularity is okay. You must check that plan how to do that. And pre-operative planning for the orthopedic surgeon is very important. The more the difficult case, the more the Elizarov. And I am showing you that. And this is the scenario. Just look at the CNG. The bone is totally out, and patient was sitting like that. These are the dangerous cases. You will not see all the time in your day-to-day life. And this is the scenario in our country. And then came to me with this fixator. It was treated elsewhere and told me, and I've examined here, you know, the vascularity was more or less okay. Then I have taken it as a challenge. Then gradually what I have done, look at this. This is the proximal part of the femur. This is the trochanteric region and the distal part. Whole bone here is a gap, nothing. Then gradually I started for distraction. Distraction means lengthening. Look at this here. This is the bone, lengthening going on from the proximal part and from the distal part. And now see how much bone is lengthened. The new bone regenerate here. And distally we have also lengthened. Now you can see how bone is lengthened here. And this is also, now you can see how he's walking with this fixator. This is fixator. And from that situation, that just think yourself. And now he's again see working with these apparatus and the whole bone, soft tissue. This is called the tissue genesis. You can lengthen the skin. You can lengthen the muscle, bone, as well as the vessels. That is called the tissue genesis. And from that situation to this situation, these are the things that you should have to keep it in your mind, that we can treat all these kinds of difficult cases in our country. From this situation, this is the exposed bone. Patient came to me with this bone and told me, sir, please put this bone here. Is it possible after 15 days? No. See, this is a common scenario after the accident in my country. Crushed injury. Crushed injury. See, exposed all bones. Exposed bones, lower the femur. Only she is 13 years. This patient, I treated this in Ito in 2010 or 11. And then, see, first day, just I put the one ring here, and then gradually, see, gradually one ring here, and fixed with the gauze. And as a result, after some time, getting granulation tissue. This bone is also exposed. Then see, after 28 days, what happened? Full bone is granulated tissue. Why? Because of the fixing of these apparatus by only biocompatible thin wires. And what happened then? See, this is the girl
from this situation to this situation. This is just like a living prosthesis. See the bone condition, and then see living prosthesis, just like at least she could walk. There is a problem in the ankle. No, that doesn't help any, doesn't create any problem to the patient. And see, after final follow-up after 3 years. So these are the all common scenario that we can see in our country. Again, it is stuck. So dear friends, the cases that I have showed you, that is the common, when patient comes to you with very simple fracture, you just do a X-ray. If you have the facilities, you can put a plaster cast, advise some medicine, and send it according to your will. You can send the patient to the nearby specialist, and we have in all districts of the 64 districts, even in Upazila, we have a orthopedic consultant, or you can take help, or if you have any idea, at least you can help the patients. Okay. So I have few slides, and probably this is again disturbing. So that's why I would like to, if you permit me, I would like to stop it here. And thank you very much. If you have any questions, you can ask me, please. Okay. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, মানে স্যার এমনি এটা স্যার পড়ার বাইরে গেছে। আপনি কি স্যার বিএইচএস হসপিটালে রেগুলার বসেন স্যার নাকি? আমি বিএইচএস এ বসি, আমি প্রতি শনিবার আর বুধবার এই দুদিন আমি ওখানে ওটি করি, রুগী দেখি। আর বাকি সোমবার আর বৃহস্পতিবার, Monday and Thursday, I do operations in Bari hospital and consult the patient. Okay, and most of the diabetic patients, I am not sure, I cannot, because your topic is trauma, and I'm treating lots of diabetic patients. That means with diabetic ulcer, with Charcot joint, ankle arthrodesis. These are the helpful operations by these biocompatible thin wires with the desired technique. Because the diabetic patient, they have a neuropathic problem with vasculopathy and neuropathy. To increase circulation, you can apply this technique that I am doing in my country. I have done lots of cases in BIHS and in Bardem Hospital with diabetic foot ulcers, especially the embedded, the general surgeons, those who are treating this diabetic foot, they're doing curettage and just amputation, nothing to do. Even without gangrene, if I increase the circulation, when I can apply the Elizarov apparatus by thin biocompatible with doing the tibial transverse technique, that means lengthening of the tibia widely, transversely, then you can increase circulation. 330% circulation. As a result, you can save lot of toes, lot of limbs, lot of foots by treating. That's why I'm working in diabetic hospital with this technique. Any question? Yeah. The participants is very little, 11 participants. Any question?
Probably you could understand what I told you. হ্যাঁ? জি স্যার, জি স্যার। হুম। আর আপনারা তো সবাই প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন, তাই না? প্রাইভেট জি প্র্যাকটিসে আপনি ফ্র্যাকচার ডিসলোকেশন এগুলো পাবেন, ঘাবড়াবার কিছু নাই। ইনিশিয়ালি আপনি যদি সামান্যতম, যেমন শোল্ডার ডিসলোকেশন, অনেক আমি দেখেছি জিপি ভালো ডিসলোকেট করে ফেলে, আপনি ভেরি ইজিলি ডিসলোকেট করে। ককার্স একটা মেথড আছে, এলবো ডিসলোকেশন আপনি যদি জাস্ট ইভেন লোকাল দিয়ে যদি চাপ দিয়ে করে করে ফেলতে পারেন। তারপরে কলেজ ফ্র্যাকচার, স্পেস ফ্র্যাকচার, দিজ আর দি কমন ফ্র্যাকচার। নেক দি হিউমারাস কমন ফ্র্যাকচার। আর নেক ফিমার যদি আপনি আসে, দেন আপনি যদি জাস্ট একটা ব্যাক স্ল্যাপ দিয়ে পাঠিয়ে দেন, ইনিশিয়ালি আপনাকে প্লাস্টার দিতে হবে এই কারণে, টু ইমোবিলাইজ সো দ্য পেশেন্ট doesn't feel any pain. That will be your first motto. And then you provide some NSAID, and then you can send the patient to a nearby specialist, nearby hospital, whatever you like. But nothing to be worried. Hmm. Any question? ঠিক আছে, আর কিছু বলবেন? না স্যার, থ্যাংকস স্যার। আমরা তো স্যার যতটুকু দেখাইছেন আসলে স্যার নেটওয়ার্ক এই ছিল, তারপর স্যার। হুম। আমি সরি থ্যাংক যে ইউ স্যার। নেটওয়ার্কে ডিস্টার্ব করছিল, এখনো করে, কেন জানি আমি বুঝলাম না আচ্ছা, কিছু। আপনার আগের ক্লাসটা খুব ভালো ছিল স্যার। আমরা যে একদম ফিজিক্যাল যে ক্লাসটা করেছি স্যার লাস্ট সেপ্টেম্বরে স্যার, ওই ক্লাসটা খুব ভালো হ্যাঁ ছিল। হ্যাঁ, ফিজিক্যালি আমি তো দেখে হ্যাঁ, ফিজিক্যালি ভালো, এবং জি স্যার। নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব দিচ্ছিল, অসুবিধা যা হোক, তারপরে আপনারা যা দেখেছেন আমার মনে হয় যে মোটামুটি একটা আইডিয়া ইউ হ্যাভ। থ্যাংক ইউ জি ভেরি স্যার, মাচ। হ্যাঁ, থ্যাংক এখানে ইউ স্যার। শেষ করি নাকি? হ্যাঁ, ওকে। জি স্যার, জি স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, আসসালামু থ্যাংক আলাইকুম ইউ স্যার। সো মাচ। ওয়ালাইকুম আসসালাম।
হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ডক্টর ওসমান বলছি। আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন কোন একজন? স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার। আমি সরি, আমি মাঝখানে একটু ঢুকলাম যে স্যারের কি ক্লাস নিতে কোনো অসুবিধা হচ্ছিল? স্যার ম্যাক্সিমাম টাইমই তো স্যার মানে বোধহয় স্যারের ওখানে নেটওয়ার্ক প্রবলেম অথবা লোডশেডিং এর প্রবলেম স্যার। আমরা তো ও আচ্ছা, মানে স্যারে ক্লোজ এন্ড করেন নাই তো ক্লাস, না? বেশিক্ষণ পাইনি আসলে স্যার। স্যার ওভারঅল আমরা আসলে মানে আধা ঘন্টাও বোধহয় ক্লাস পাই নাই। কিন্তু স্যারে তো খবরও দেন নাই না, শেষ হয়ে গেল বা পারছি না কিছু একটা? নো স্যার। ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে মিসেস আমরা লাবিবা ওয়েট করছি জানাবেন স্যার, আর আমরা কি। বুঝতে পারছি না কি করব। না, নিজেরা আলাপও করতে পারেন তো, গ্রুপ ডিসকাশন নিজেরাই তো করতে পারেন বসে না থেকে। কি দেখলেন ট্রমা? আমি তো ওই টপিকটা সার্জারির টপিক স্যারের। আমি বরং বসে বসে আপনাদের ওই এক্স রে এগুলো একটু তৈরি করতেছিলাম, মানে যেগুলো করতে পারলাম না। অথবা স্যার আপনার এক্সরে গুলা একটু দেখানো যায় স্যার? সেটা তো লিংকের মধ্যে ঢুকে দেখি আমি। ডক্টর লাবিবা, শুনতে পাচ্ছেন? একটু আমার সাথে কথা বলুন তো এখানে। আমার ওই এক্সরে গুলা কি স্যার যদি না ঢুকতে পারেন, এই স্যার আস্তে আস্তে আমি কি দেখাই ফেলবো? হ্যালো স্যার, লিংকে আবার ঢুকতে হবে আর কি আমাকে। কিন্তু আমি ঢুকে গেলে অবশ্য আমি তো পার্টিসিপেন্ট হিসাবে শেয়ার করতে পারবো হয়তো। আপনারা একটু কানেক্টেড থাকেন কিছুক্ষণ, হ্যাঁ? আমি পারলে আমার ওই স্লাইড গুলো দেখিয়ে ফেলবো স্যার আসতে আসতে আর কি, যদি স্যার ঢুকে জানতো গেলেন। একটু কানেক্টেড থাকেন, হ্যাঁ, আমি দেখছি। স্যার রেডি ছিলেন, আমার সাথে কালকেও কথা হয়েছে, হয়তো নেটওয়ার্কের সমস্যা। এবং নেটওয়ার্ক এই গত কয়েকদিন ধরে এমনিতেই একটু বিভিন্ন কারণে সমস্যা হচ্ছে, এটা ঠিক। তো, হ্যালো মিসেস লাবিবা, আমাকে আমাকে একটু দেন তাহলে, মানে স্ক্রিন শেয়ারের সুযোগ। একজন পার্টিসিপেন্ট একটু কথা বলবেন, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা? শোনা যাচ্ছে স্যার? স্যার শুনতে শোনা পাচ্ছি যাচ্ছে। স্যার, স্পষ্ট স্যার। হাসিফ ভাই কি নাই এখানে? হাসিফ ভাই থাকলেও তো শেয়ার করা যেত বোধহয়। দেখি, আমি ঢুকেছি কিন্তু স্ক্রিন শেয়ার করতে পারি কিনা দেখি। দেখেন তো আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন কিনা? জি স্যার, দেখা পাচ্ছি স্যার, যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা সরি স্যার, দেখি স্যার যদি আসেন উনি হয়তো ঢুকবেন, ঢুকলে আমি অফ হয়ে যাব আর কি। হ্যাঁ, ওনার যদি রেডি হয়ে যায় তাহলে আমি একটু যে কথাটা বলতে পারিনি সেই জায়গায় যাই। মিসেস স্যার লাবিবা একটু আপনার খেয়াল করবেন, হ্যাঁ? স্যার আপনার এই স্লাইড, আপনার এই ক্লাসটাকে স্যার স্লাইড আকারে আমাদের গ্রুপে শেয়ার করা যায় কিনা স্যার? না, সেটাই তো চিন্তা করছি, আমি গুছিয়ে রেখেছি, আর একটু সময় লাগবে। ডেকোরেশন টেকোরেশন করতে হবে একটু কিছু। এই স্লাইড আমার বিভিন্ন পারপাসে তৈরি করা থাকে এক এক জায়গায়। আমি হার্ট, লাং, অ্যাবডোমেনের অংশগুলো আপনারা বুঝতে পেরেছিলেন না, স্টোন গুলো? আচ্ছা, স্টোন, তারপর ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন ছিল আইডিটি। স্কাল এক্সরে দেখা হয়নি, হ্যাঁ, কন্ট্রাস্ট দেখাতে যে একটু সময় লেগেছিল। দেখেন তো একটু স্কালে, এই যে তিনটা এক্সরে, একজনের ছবি, তারপরে হচ্ছে দুটো এক্সরে। তো এটা প্যাজেটস ডিজিজ, যদিও পুরনো, কিন্তু এটা রেয়ার ডিজিজ আমি আনলাম এটার সাথে কম্পেয়ার করার জন্য। উপরের ছবিটাকে এটার সাথে মিলে
নিচেরটার সাথে মিলে, নাকি এটা তো ডিফারেন্ট? উপরেরটা তো ডিফারেন্ট স্যার। উপরেরটা ডিফারেন্ট স্যার, ডিফারেন্ট। ডিফারেন্ট, হ্যাঁ। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কালো সাদা, মানে বোন রিজর্পশন হচ্ছে, বোন ফরমেশন হচ্ছে, এই দুটো একসাথে প্যারালালি চলে আর কি। এটাই হলো প্যাজেটস ডিজিজ। এই চেহারাটা এরকম হয় এল্ডারলি পেশেন্ট। আর এটি হেয়ার অন এন্ড অ্যাপিয়ারেন্স যদি বলেন, তাহলে কোন রোগ ডিজিজের জন্য হবে? থ্যালাসেমিয়া। থ্যালাসেমিয়া অথবা ক্রনিক হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, সেটা যে ডিজিজেই হোক। তো এক্স রে ল্যাটারাল ভিউতে এই পয়েন্টগুলো, ল্যান্ডমার্ক গুলা আপনারা দেখতে থাকেন। এখানে অনেকগুলো জিনিস না, আমাদের এমনি ক্লিনিক্যাল ফিজিশিয়ানদের বোন দেখা, তারপর এই যে পিটুইটারি ফসা, এগুলো লেখা আছে কোনটা কি, এটা ডায়াগ্রামও দেওয়া হয়েছে। এখন আসেন, এই যে পিটুইটারি ফসা, অ্যান্টেরিয়র ক্লিনয়েড প্রসেস, পোস্টেরিয়র ক্লিনয়েড, এভাবে দেওয়া আছে, হ্যাঁ। তো এইখানে এই যে 4 নাম্বারটা কি? বেজ না? এই 4 নাম্বার তো বেজ বলেছে না, অথবা ফ্লোর, বেস অফ দ্য স্কাল স্যার। অথবা বেজ অফ না দ্য না না স্কাল। না, মানে পুরোটা বেজ অফ দ্য স্কাল। আমি বলছি এই যে 4 নাম্বার যেটা দিয়েছে, এটা তো পিটুইটারি ফোসার বেজ, মানে ফ্লোর। জি স্যার। আচ্ছা। এই ফ্লোরটা ডবল দেখা যাচ্ছে, দেখেন এখানে এরকম ডবল হয়ে যাওয়া মানে কি? ওখানে একটা কিছু অ্যাবনর্মালিটিস ঘটছে, তাই না? এখানে যদি নতুন কোনো টিস্যু গ্রো করে, তাহলে এটা ডবল হতে পারে। আর এইখানে দেখেন যে পোস্টেরিয়রলি যে স্মুথ একটা লাইন, এটাও কি ঠিক আছে? দেখেন, না, কি না মনে স্যার, হচ্ছে? কি উপরে হয়ে মনে গেছে হচ্ছে? স্যার, মানে হচ্ছে এবড়ো থেবড়ো হয়ে গেছে স্যার। অ্যাব্রো এবং থেব্রো হয়েছে। ইরেগুলার একটা শেপ। হ্যাঁ, ডক্টর অ্যাব্রো থেব্রো মানে হিব্রু ভাষায় বললেন, এটা ব্রোকেন হয়েছে, এই তো। জি স্যার। তাহলে এখানে ডবল হয়ে গেল, এখানে ব্রোকেন হয়ে গেল। কারা এই কামটা করে? হয়তো ডিস্ট্রাকটিভ কোনো ইনফেকশন অথবা ম্যালিগন্যান্ট টিস্যু। ম্যালিগন্যান্ট। তার মানে এটা পিটুইটারি টিউমার। তাহলে পিটুইটারি টিউমার শুনলে আমরা আজকাল কি টেস্ট করব? এমআরআই না? এমআরআই না, কি বলেন? পাশের দোকানে এমআরআই আছে না? বোঝেন না আমার কথা? পাশেই তো আছে এমআরআই। আমার মাথায় এমআরআই তো থাকবে, যে এমআরআই একটা বেটার ইমেজিং কোয়ালিটি। কিন্তু দেখেন, এক্সরে থেকেও পিটুইটারি টিউমার সম্পর্কে ইনডাইরেক্ট একটা কিন্তু ধারণা পাওয়া যায়। তবে এটা ঠিক, অ্যাডভান্স ডিজিজ হলে, বোন ব্রোকেন হলে, তখন কিন্তু এরকম হবে আর কি, না? তো এমআরআই তো অবশ্যই ভালো পেশেন্ট। এখন যদি আপনি এমআরআই কোনো কারণে করতে না পারেন, তাহলে এক্সরে দেখে এরকম একটা ইনফরমেশন নিতে পারেন। এখানে এখানে কোনো অ্যাবনর্মালিটিস আছে? উম, আছে। সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা থেকে, মানে সার্ভাইকাল 1 এবং ওই বেস অফ দ্য স্কালে স্যার ওখানকার। এখানে না দেখে পিটুইটারি ফোসা দেখেন। পিটুইটারি ফোসাতে কোনো অস্বাভাবিকতা আছে? পিটুইটারি ফোসার বেস থেকে উপরে না স্যার, এখানে তো যদি এখানেও কি এটা। আপনি ডাবল বর্ডার কিংবা ব্রোকেন ক্লিনয়েড প্রসেস কে মনে করছেন না? হ্যাঁ স্যার, একটু মানে এটা হচ্ছে যে এখানে ইরেগুলার একটু আউটলাইন, লাগতেছে স্যার, আউটলাইনটা আউটলাইনটা। রেগুলার স্যার। তাহলে এটাও তো পিটুইটারি টিউমার। জি। এটা পরে ডায়াগনোসিস হচ্ছে অ্যাক্রোমেগালি, তাই না? অ্যাক্রোমেগালি এটা অন্যভাবে যদি আপনি এনলার্জ স্কাল বোন বের করতে পারেন, এরিয়াগুলো বড় বড় বুদ্ধি দিয়ে, তাহলে অ্যাক্রোমেগালি বলতেও পারেন। অ্যাক্রোমেগালিতে সবগুলো বড় হয়ে যায় না, বোন বড় হয়ে যায়। জি সেটা স্যার, যদি আসলে স্যার বুঝতে মানে না যে পারেন, যে এই জিনিসগুলো তো এইভাবে তো আমরা কখনো। হ্যাঁ। দেখেন নাই হয়তো কোনো সময়, ঠিক। হ্যাঁ, আমারও দেখেন স্মৃতি স্যার। বলে যে আমরা জুনিয়র টাইমে এইভাবে এক্সরে গুলা দেখি নাই। জি তো স্যার। আমি চেষ্টা করেছি মানে বিভিন্ন সোর্স থেকে এই বিষয়গুলো নিয়ে আসতে। কারণ এক্সরে স্কাল তো চাইলেই করা যায়, তাই না? চেম্বার প্র্যাকটিসে জি। করা যায়। কাজে কারো পেশেন্টের যদি হেডেক হয়, কারণ আপনি যদি টিউমার কথা ভাবেন, আপনি জানেন কি না না জানেন, পিটুইটারি টিউমার হোক বা না হোক, রেইজড ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশার থাকে, আপনি একটা মাথার এক্সরে করতে পারেন, তো এক্সরে স্কাল।
স্যার এই ঠান্ডা এক্সরে হলে আসলে দেখা গেছে স্যার আমাদের সামনে দিয়ে ঘুরছে, কিন্তু আমরা স্যার ওইভাবে আসলে ইন্টারপ্রেট করতে পারি না বা হয়তো বা দেখা এই দেখা জন্য। মানে ওই যে আগে থেকে একটু না জানলে হয় না, হোয়াট এভার। তাহলে দেখেন এটা অ্যাক্রোমেগালি আসলে এক্সরে দেখে বলা কঠিন হবে। যারা খুবই কশাস তারা হয়তো বা বোনি এনলার্জমেন্ট বলে, ফোসা টোসা, সাইনাস গুলা বিগার সাইজ, এটা বলতে পারলে অ্যাক্রোমেগালি বলবেন। কিন্তু অ্যাক্রোমেগালি ফাইনালি হয়তো বা এন্ডোক্রাইন অ্যানালাইসিস করে, ব্লাড টেস্ট করে তারপরে হয়তো বলা হবে আর কি। কেমন? কিন্তু এটা একটা পিটিটেড টিউমার বলা যেতে পারে, এখানে ব্রোকেন হয়ে গেছে। এই ছবিতে কি আছে বলেন তো? একটু সবাই একটু কথা বললে মানে ভালো লাগবে, একটু ইজি হবে আর কি। ছোট্ট ক্লাসরুমের মতো এটা। এখানে কোনো অ্যাবনর্মালিটিস আছে মনে করছেন? আমি ফোসা বলছেন, আমি ওভারঅল স্কাল দেখাচ্ছি। কোথাও কোনো অ্যাবনর্মালিটিস? কালো কালো উম, দাগগুলা দেখেন, কালো কালো দাগ উপরের দিকে একটা কালো দাগ স্যার, হ্যাঁ স্যার এটা স্যার হচ্ছে। এখানে আছে, এখানে আছে, এটা তো স্যার, থাকার নিচের দিকে কথা স্যার ছিল না। এই। এখানে দুই একটা, তবে এটাই যদি হ্যাঁ বলি, স্যার। এটা কি কারণে এরকম কালো দাগ, মানে হাইপোডেন্স শ্যাডো বা লুসেন্ট শ্যাডো, এটা এটা বোন ড্যামেজ হয়েছে এখানে, হ্যাঁ। কি কারণ হয়েছে? কোনো ইনজুরি স্যার না? ইনজুরি হলে তো স্কালের লাইনে ফ্র্যাকচার, এখানে দাগ দেখা যাবে না? স্কাল লাইন যে বাইরে স্মুথ দেখতে পাচ্ছেন, এখানে তো ইন্টারাপশন দেখতে পাবেন। মাথা ফাটে গেছে যদি বলেন বাংলায়, হ্যাঁ স্যার। তাহলে ফাটা মাথার এই যে এত সুন্দর করে আউটলাইন কিভাবে দেখবেন? তো এটা কি ম্যালিগন্যান্স মানে মেটাস্টেসিস এর কোনো ব্যাপার এখানে? সম্ভাবনা, চমৎকার বলেছেন, মেটাস্টেসিস। এই রোগীর ধরেন আসলে ছিল ব্যাক পেইন, পারসিস্টেন্ট ব্যাক পেইন। তো ব্যাক পেইন ভালো হচ্ছে না, আপনি এমন একটা রোগের ধারণা করলেন যে রোগে স্কালের এক্সরে করতে বসলেন। সেই রোগটা কি? ম্যালিগন্যান্সি পসিবিলিটি তো আছেই, মাল্টিপল মায়োলোমা। এটা মেটাস্ট্যাটিক ডিপোজিট না, এটা এখানকার বোন ম্যারোই বেশি অ্যাক্টিভ হয়ে এই লিশন করে ফেলেছে, পাঞ্চড আউট লিশন। আবার এখানে কালো কালো মাল্টিপল যদি দাগ থাকে অনেক, সেটাও মাল্টিপল মায়োলোমা হতে পারে, কিন্তু সেটা হয়তো হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম, বোন রিজর্পশন হচ্ছে, অথবা সেকেন্ডারি ডিপোজিট ফ্রম দ্য লাং ক্যান্সার আর অন্যান্য ক্যান্সার, এটাও হতে পারে। তবে এরকম পাঞ্চড আউট যদি লিশন মনে হয়, মানে একটা গর্ত হয়ে গেছে আর কি টপাস করে, দিজ আর লাইকলি অফ মাল্টিপল মায়োলোমা। এখানে পিটুইটারি মোটামুটি ঠিক আছে, দেখেন পিটুইটারি। তো আমাদের এক্সরে শিকার স্মৃতি যারা আছেন, অনেক সিনিয়রও হয়তো এখানে আছেন, আমাদের স্মৃতিটা কি? আমরা পরীক্ষা দিয়েছি এমবিবিএস এ, কতগুলো এক্সরে এখানে আনা হলো টেবিলে, টস করে একটা এক্সরে ধরে বলে এটা কি বলো, তাই না? জি স্যার। এখনো হয়তোবা এই জাতীয় অ্যাক্টিভিটিস চলছে, তবে এগুলো কমে আসছে কারণ আমি জানি এই ডিজিএমই, ডিরেক্টর জেনারেল মেডিকেল এডুকেশন আলাদা হওয়ার পরে ওখানকার ওরিয়েন্টেশন আমারও হয়েছে গত 1-2 বছরে, টিচিং মেথডোলজি এক্সামিনেশন কন্ডাক্ট করা। সেখানে কিন্তু এই ট্রেন্ড গুলা চেঞ্জ হচ্ছে। আপনি রোগীর হিস্ট্রি জানলেন না, এক্সামিনেশন করলেন না, হঠাৎ করে এক্সট্রা দিয়ে আপনাকে সাগরে ফেলে দেওয়া হলো। আমি সব সময় সাফার করতাম আর কি। কিন্তু আর স্যার এখনো তো স্যার ওই যে নিউ কারিকুলামে আছে স্যার, এখন ইসিজিও অ্যাড করছে স্যার, ইসিজি আর হচ্ছে স্যার এক্স এ দুইটাই নাকি এগুলা স্যার। থাকলেও মানে এগুলাকে এটা স্যার একটু, ভাইবা দিয়ে নাকি ইন্টারপ্রেট করতে এগুলা হয়। প্যাটার্ন ভিন্ন হবে, এটা ধীরে ধীরে বিবর্তন হচ্ছে, একদিনে তো আর চেঞ্জ হবে না। গত 1-2 বছর ধরেই ট্রেনিং চলছে। যেমন আমার কলেজে আমি তো ফোকাল পার্সন, ট্রেনিং এর অর্গানাইজার। তো কাজেই এটা একদিনে হচ্ছে না। আমি বলছি যে কষ্ট কমে যাবে, কারণ আমি যদি আপনার একটু ক্লু দিলাম না, ব্যাক পেইন হচ্ছে জি অনেক দিন ধরে, ওষুধে ভালো হচ্ছে না, বয়স্ক মানুষ, জি। আপনাকে ভাবতে হবে মাল্টিপল মায়োলোমা, পারসিস্টেন্ট বোন পেইন। তখনই জি ফ্ল্যাট স্যার। বোনের এক্সরে করতে হবে। ও কোমরের এক্সরে করার চাইতে আপনি যদি মাল্টিপল মায়োলোমা ভাবেন, এই স্কাল এক্সরেটা হলো বেস্ট এক্সরে, মানে এত চ্যাপ্টা একটা বোন শরীরে আর নাই কোথাও। এবং ফ্ল্যাট বোনেই অ্যাক্টিভ ম্যারো থাকে, কি বলেন? বোন ম্যারো, জি। ফ্ল্যাট বোনে বোন ম্যারো অ্যাক্টিভ, এই জন্য যেখানে অ্যাক্টিভ বোন ম্যারো সেখানেই ম্যালিগন্যান্সি, প্লাজমা সেলের ম্যালিগন্যান্সি। এই এই যে দেখতে পাচ্ছেন, দেখেন এইটা ডাবল লাইন হয়ে গেছে না বর্ডারটা, একটা আলাদা আহ, আবারও নৌকার পালের মতো একটা লেয়ার দেখা যাচ্ছে এখানে, হ্যাঁ।
স্কাল বোন হয়তো কমেন্ট করতে পারবেন না, যদি মনে করেন ন্যাচারালি একটা স্কাল বোন দেখতে নর্মালি যা দেখতে চাওয়া যায় তার চাইতে কি বড় কিনা? জি স্যার, বড়। জি স্যার, আপনি বায়াস হয়ে বললেন। আসলে এই ছবি তো আমি চাইলে এরকম অ্যাঙ্গেল স্যার, থেকে এটা টান একটু মেরে বড়। ছোট করে দিতে পারি। ছবি তো এমনি তাহলে বড় স্যার এটা। হ্যাঁ, ছবি বড় হতে পারে, নাও হতে পারে, কাজেই বড় বলা কঠিন আছে। তবে এই যে অ্যাপিয়ারেন্সটা, এই যে এখানে বিভিন্ন রকম, এখানে মার্জিন স্কালের এই, এটা ডিপ্লয়িক স্পেস যদি বলেন, এটা এক্সপান্ডেড হয়ে গেছে না? তো এখানেও কিছু ঘটনা ঘটেছে আর কি। এই ধরনের অ্যাপিয়ারেন্স এর এক্সরে হবে প্যাজেটস ডিজিজ, তাই না? এগুলা ওই বোনই রিজর্পশন হয়, এই হয়, তারপর আস্তে আস্তে বোন গুলা বড় হতে থাকে, গ্রোথ বাড়তে থাকে। এটা কি বলেন? এটা কি প্যাজেটস? প্যাজেট ডিজিজ। না, এখানে আপনি ওই রকম স্পেস বড় হয়ে গেছে এমন তো দেখতে পাচ্ছেন না তো। তারপরে বনি রিজর্পশনের ফিচার নাই, কালো কালো, যেখানে সাদা মাঝে মাঝে কালো। এই অ্যাপিয়ারেন্সটাই তো শুরুতেই একজনে বললেন, হেয়ার অন এন্ড অ্যাপিয়ারেন্স। থ্যালাসেমিয়া। আবারও থ্যালাসেমিয়া কেন স্যার, বললেন? ক্রনিক হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, ফর এক্সাম্পল থ্যালাসেমিয়া। এটা যদি ক্রনিক হেমোলাইটিক প্রসেস চলে, তো এখানেও তো বোন ম্যারো অ্যাক্টিভ বাট নট ম্যালিগন্যান্ট, তাই না? এটা তো ম্যালিগন্যান্ট না, এটা হচ্ছে ওভার প্রোডাকশন অফ দি ব্লাড সেল, যেহেতু হেমোলাইসিস হয় সেই জন্য এরকম অ্যাপিয়ারেন্স হয়েছে। আর ওইখানে হচ্ছে প্যাজেটস ডিজিজে বোন ম্যারোর প্রবলেম না, আবার পিছনে যাই, এখানে ম্যারোর প্রবলেম না, এখানে হচ্ছে বোনের টিস্যুর প্রবলেম। বোনের সেলগুলোর প্রোডাকশন বাড়ে, আস্তে আস্তে বড় হয়। কাজেই এক্সরে স্কাল যে কয়েক রকম ব্যাপার আছে, এটি যদি না বুঝতে পারি তাহলে আপনি ঝামেলায় পড়বেন। আর পরীক্ষায় আমরা কি করেছি? আমরা জানি যে এক্সরে কোন একটা লাল দাগ আছে, এটা থ্যালাসেমিয়া, কি বলেন না? এরকম পড়েছি, এটি বোঝার চেষ্টা করি নাই। তো আজকে বোঝার চেষ্টা করেন কিছুটা। ক্রনিক হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, হ্যাঁ, ফর এক্সাম্পল আপনি হয়তো থ্যালাসেমিয়া বলতে পারেন। এটা তো সিকল সেল অ্যানিমিয়াও হতে পারে, তাই না? অন্য কোনো হেমোগ্লোবিনোপ্যাথিও হতে পারে। আরেকটা কমন এক্সরে আপনারা যেটা ভেবেছিলেন, বলেছিলেন 2-4 মিনিট পরে শেষ হয়ে যাবে আশা করি, 12টায় শেষ হওয়ার কথা, তো আমি ঢুকে গেলাম স্যারের অ্যাবসেন্সে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন না, এটা সাইনোসাইটিস। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এইটার এপিয়ারেন্স এই পাশের এপিয়ারেন্স আলাদা, এইটা কি এবং এইটা কি? এখানে এয়ার ফ্লুইড লেভেল আছে, তার মানে এটা অ্যাকিউট সাইনোসাইটিস, মোর লাইকলি ব্যাকটেরিয়াল। আর এখানে মিউকোজাল থিকেনিং, এখানে ফ্লুইড নাই, বা ফ্লুইড থাকলে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু এয়ার ফ্লুইড লেভেলের মতো কিছু নাই। সো দিস ইজ ক্রনিক সাইনোসাইটিস। এরকম এক্সরে দেখলে আমাকে অ্যান্টিবায়োটিকও দিতে হবে, অ্যান্টি অ্যালার্জিক মেডিসিনও দিতে হবে। আর এদিকে নাক তো ব্লক হয়ে আছে, মিউকোজাল না, হাইপারট্রফিড ইনফেরিয়র টার্বিনাইট। আচ্ছা, কেউ একজন বলবেন এই ছবি হা করে নেওয়া হয় কেন? অক্সিপিটো মেন্টাল ভিউ, হা করে নেওয়া হয় এক্সরেটা। এই যে এখানে ছবিটা কেটে গেছে যদিও নিচে একটু বিশেষ কারণে। এই যে গলার ভিতর থেকে আমরা কি দেখি? ভিতরে সাইনাস দেখি, এখানে স্ফেনয়েডাল সাইনাস আছে না ভেতরে, পিটুইটারি ফোসার নিচে, স্কাল বোনে। এটি এই গলার ভেতর, এই যে ফাঁকা জায়গা দিয়ে এখানকার সাইনাসের কিছু এইখান থেকে দেখা যায়, এই জন্য হা করে তুলতে হয়। সব সাইনাস গুলো চিনেন ডক্টর রাশিদ? আপনি তো কানেক্টেড, বাকিরা কেন কানেক্টেড হতে চাচ্ছে না বুঝলাম না। না সব স্যার, সাইনাস চিনেন? আপনি কথা শুনতে পাচ্ছেন না স্যার ভালো মতো, স্যার আবার একটু বলবেন স্যার। এখন, সাইনাস সবগুলা চিনেন কি নাই? এক্সরেতে কোনটা কোন না সাইনাস? স্যার, চিনি না স্যার। তাহলে জীবনে তো বহুত সাইনাস এক্সরে করেছেন না? আমরা যা দেখেছি ছোটবেলায় খালি ম্যাক্সিলারি সাইনাস ফ্রন্টাল চিনি আর নাজাল কিছু। স্যার, জি স্যার, ফ্রন্টাল এই যে নাজাল এগুলো। ফ্রন্টাল, এটা ফ্রন্টাল, এটা পাশের দিকগুলো ম্যাক্সিলারি, আর maxillary। এইদিকে ইথময়েডাল থাকে, এই যে নাকের ভেতরে। এটা একটু আমারও কষ্ট হয় মাঝে মাঝে দেখতে, মানে ইথময়েডাল সাইনাস যে নাকের ভেতরে থাকে, হ্যাঁ। আর এই দিকে থাকে স্ফেনয়েডাল সাইনাস, এই যে আমি যেখানে নাড়াচ্ছি মুখের ভিতর দিক দিয়ে,
এই জন্যে এইরকম এক্সরে করতে হয় হা করে। তো অ্যাকিউট ম্যাক্সিলারি সাইনোসাইটিস রাইট, ক্রনিক হলো ম্যাক্সিলারি সাইনোসাইটিস ইন দ্য লেফট। এই হচ্ছে এটার অ্যাপিয়ারেন্স। এবার একটু বোনে যাই, হিপ বোনে। এটা নর্মাল, হ্যাঁ। এই লাইনগুলো দেখেন, একটা লাইন দেখেন, এটা বলে শ্যান্টন লাইন, এটা হিপ বোন। এখানে কোনো অ্যাবনর্মালিটিস ফ্র্যাকচার নাই, হ্যাঁ। এই যে লাইন, ইলিওশিয়াল লাইন, এই লাইনগুলো একটু মনে রাখতে হয়। দেখেন এখানে কোনো অ্যাবনর্মালিটি আছে? লাইনগুলো ঠিক আছে মনে হচ্ছে বোধহয়, না? এনি অ্যাবনর্মালিটি পসিবলি না, নাই, নাই। নাই। এখানে নর্মাল জয়েন্ট স্পেস, ন্যারোড জয়েন্ট স্পেস ফ্রম লস অফ কার্টিলেজ। বনি এরকম ওই কোনা কোনা কতগুলো আছে, এগুলো স্পার। এটা কোন ডিজিজে হয়? ডিজেনারেটিভ ডিজিজ মানে কি? অস্টিওআর্থ্রাইটিস, অস্টিওআর্থ্রাইটিস। এই যে দেখেন হিপ বোনে এখানে সিস্ট ফরমেশন হয়ে গেছে, তাই না? এই লস অফ স্পেস, এবং এই লস অফ স্পেস এক এক জায়গায় এক এক রকম, একটু এখানে বেশি, এখানে একটু কম। এখানে এটা হলো সিস্ট। এই সবগুলোর ফিচার হচ্ছে অস্টিওআর্থ্রাইটিস এর ফিচার, মনে রাখবেন, হ্যাঁ। অস্টিওআর্থ্রাইটিস হিপ বোনে। এখন আমরা পেলভিক বোনের এক্সরে করি, কোমরের ব্যথা, এই ব্যথা, তাই না? এসআই জয়েন্ট যদি ইনভলভমেন্ট থাকে ব্যাক পেইনে, স্যাক্রোআইলিয়াক দেখতে পাচ্ছেন, স্যাক্রোআইলিয়াক জয়েন্ট, জি স্যার। এটা যেন সাদা সাদা হয়েছে, ফিউজ হয়ে যাচ্ছে, স্যাক্রোআইলিয়াইটিস। ফিচার্স অফ স্পন্ডাইলোআর্থ্রোপ্যাথি মানে ফর এক্সাম্পল অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস। তা আমরা যখন ব্যাক পেইন নিয়ে রোগী আসে, আমাদের উদ্দেশ্য একটা ডিজিজ ডায়াগনোসিস করা, চিকিৎসা দেওয়া। তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা ইনফ্লামেটরি নাকি নন ইনফ্লামেটরি। এখন ব্যাক পেইন আছে বলে এক্সরে একটা করতে দিব, এইটার চাইতে বরং মাথায় রাখতে হবে এই ব্যাক পেইনটা স্যাক্রোআইলিয়াইটিস এর জন্য কিনা। তাহলে এটা অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস অথবা সেরোনেগেটিভ স্পন্ডাইলোআর্থ্রোপ্যাথির আরো কিছু, যেমন সোরিয়াসিস ইভেন, তাদেরও স্যাক্রোআইলিয়াইটিস হয়, ইউনিল্যাটারাল হয়। তো ফিউজ এসআই জয়েন্ট দেখার জন্যই তো আমরা এক্সরে করতে দিব মেইনলি। তার আগে তো হিস্ট্রি নিব, ফিভার, ওয়েট লস, অ্যানোরেক্সিয়া, মানে ইনফ্ল্যামেটরি নেচার অফ দি জয়েন্ট ডিজিজ। আপনাদের রিউমাটোলজিতে হয়তো হয়েছে আগে বা সামনে ক্লাসে হবে, কিভাবে ইনফ্ল্যামেটরি পেইন আলাদা করা যায় আর কি রোগের হিস্ট্রি থেকে। তা আমরা যদি মনে করি এটার ইনফ্ল্যামেটরি নেচার আছে, তাহলে অবশ্যই স্যাক্রোআইলিয়াইটিস এক্সক্লুড করা বেস্ট। তো এমআরআই, এটা সন্দেহ নাই, কিন্তু যার কাছে নাগালে এমআরআই নাই পৃথিবীতে এ পর্যন্ত, এক্সরে কিন্তু ভ্যালিড এই রোগের ক্ষেত্রে। মানে এটা এমআরআই এর কাছাকাছি গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্য এখনো ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়াতে এক্সরে কথা আছে, হ্যাঁ। নিউ ইয়র্ক ক্রাইটেরিয়া বলে বোধহয় এটা, এইরকম এসআই জয়েন্ট কে আমেরিকান আর কি, স্পন্ডাইলোআর্থ্রোপ্যাথি ডায়াগনোসিসের জন্য। তাহলে এই সব ফিচার কিন্তু এখানে দেখানো হয়েছে, এই জন্যই আমরা এই এক্সরে করি। অনেক সময় এসআই জয়েন্টকে আলাদাভাবে দেখার জন্য এসআই ভিউ, অবলিক ভিউ আর কি, মানে এসআই জয়েন্টকে ডিরেক্ট ফোকাস করার জন্য এসআই ভিউ বলে দিতে পারেন, আপনি যদি ক্লিনিক্যালি একটু বেশি ইভালুয়েট করতে, মানে কনফিডেন্ট হয়ে ইনভেস্টিগেশন করতে চান। না হলে পেলভিক এক্সরেতেও কিন্তু এসআই জয়েন্ট দেখা যায়, তবে এসআই ভিউ আলাদা নিলে আর সরাসরি দেখা যায় এই। এবং সেই স্পন্ডাইলোআর্থ্রোপ্যাথিতে ভার্টিব্রার মধ্যে আবার এরকম দেখেন, এই যে মার্জিনের মধ্যে কিছু টিস্যু দেখা যাচ্ছে না, এগুলো বলে অস্টিওফাইট, সরি ভুল বলছি, অস্টিওআর্থ্রাইটিস অস্টিওফাইট, আর স্পন্ডাইলোআর্থ্রোপ্যাথি অর্থাৎ অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডাইলাইটিস সিনডেসমোফাইট। দুটো আলাদা শব্দ, সিনডেসমোফাইট। ইট ইজ ক্যারেক্টারিস্টিক ফর স্পন্ডাইলোআর্থ্রোপ্যাথি। এই যে মাঝখানে দেখেন, এখানে এরকম খালি আছে, এখানে খালি নাই, এক পাশেই আছে, হ্যাঁ, আর এদিকে দুই পাশে আছে। তো প্রাইমারি অস্টিওআর্থ্রাইটিসে সিমেট্রিক্যাল, দুই পাশেই দেখা যাবে, আর সোরিয়াসিস বা অন্য কোনো আর্থ্রাইটিসে এক পাশে হয়, সেটা আলাদা। যেমন অ্যাসিমেট্রিক দেখেন, অ্যাসিমেট্রিক সোরিয়াটিক অথবা রেইটার্স সিনড্রোম, রেইটার্স ডিজিজ, তাহলে এগুলোর নাম হচ্ছে সিনডেসমোফাইট। এইবার দেখেন তো এই ছবিটা, হিপ জয়েন্টটা কম্পেয়ার করেন, এখানে কোনো অসুবিধা দেখতে পান? ওই যে লাইনগুলো ইউনিফর্ম ছিল, কিছু কিছু লাইন, এশিয়াল লাইন, এই লাইন সেই লাইন, শ্যান্টন লাইন একটা শব্দ বলেছি, শ্যান্টন, শ্যান্টন লাইনটা এদিকে বলা হয়েছিল, এই যে যেটা
আমার আমার কার্সারটা ফলো করেন, ঠিক এটার সাথে এই পাশেরটা কম্পেয়ার করেন তো, ডান পাশেরটা। এটা কি নর্মাল? নো স্যার, এটা একটু নিচে আপনি নেমে গেছে না, হেডটা। এটা যদি এইভাবে আমি হিসাব করেন, এই যে এরকম, তাহলে আমাকে করতে হবে এইভাবে আঁকতে হবে না? তা আঁকতে গিয়ে কিন্তু এই যে যে এরকম হয়ে গেল না? আর এটা দেখেন কত সুন্দর, মানে স্মুথ একটা লাইন, তাই তো? জি তো এই যে শ্যান্টন লাইনটা ব্রোকেন হয়ে গেল, ইট ইন্ডিকেটস ফ্র্যাকচার নেক অফ দ্য ফিমার। এখন আপনি দেখেন যে এই যে ছোট শর্ট হয়ে গেছে না নেকটা, এই যে এটা, জি তো এই যে শর্ট, এটা হলো ফ্র্যাকচার নেক। ফ্র্যাকচার নেক। আজকে তো স্যারের অর্থোপেডিক্স ছিল, আমার মনে হয় এই লাইনে কিছু কথা হয়েও যাচ্ছে না, বনি এক্সরে দিয়ে। জি স্যার। স্যার তো অর্থোপেডিক্স ক্লাসে ছিল। স্যার স্যার একটু স্যার মানে এলিজার আপনি বেশি আলোচনা করছেন নাকি স্যার? ওনার এটা পার্সোনাল ইন্টারেস্ট আছে তো, ওই জন্য হয়তো বলেছেন স্যারের। ওটা তো এক্সেপশনাল থিং ওনার কনসেপ্ট। যাই হোক, আমি আমার অংশটা শেষ করি। ফিমার নেক, এই যে এই লাইনটা ব্রোকেন মানে ফিমার, এই যে যেটা, এটা ইউনিফর্ম না আর কি। এটা বোধহয় লাস্ট স্লাইড আজকের। এখানে কিছু দেখতে পান অ্যাঙ্কেলের মধ্যে? হ্যাঁ স্যার, ফ্র্যাকচার আছে স্যার। কোথায়? ফ্র্যাকচার ফিবুলার ফিবুলার তো ফিবুলার লোয়ার এন্ডে স্যার ফ্র্যাকচার আছে। এটার কি বলে? এই এই এরিয়ার নাম কি? টাইলয়েড। স্টাইলয়েড বলে? না স্যার, হালকা পেয়েছেন? না না, আপালি ওটা কি হচ্ছে? কি বলে এবার বুঝলেন? কেউ আওয়াজ করছেন না। মেলিউলার ফ্র্যাকচার ম্যানুয়াল। এখানে আছে, মেলিউলার ফ্র্যাকচার আচ্ছা স্যার, না, নাই? আচ্ছা স্যার, এই যে রাইট সাইডে। দেখতে পাচ্ছেন না, আলাদা হয়ে গেছে। হ্যাঁ স্যার এটা একদম। তো মেলিউলাস তো দুইটা থাকে, এইটা এবং এইটা, এটা এক পাশে না? জি লেটারাল মেলিউলার ফ্র্যাকচার, এদিকে হলো মেলিউলার মেলিউলার ফ্র্যাকচার। এটা হলো কমন হিল পেইনের হিল স্পার, তাই না? অথবা ক্যালকেনিয়াল স্পারও বলতে পারেন। আর এইদিকেও থাকে স্পার, ক্যালসিনিয়াল। ক্যালকেনিয়াল হিল পেইন মানে এটা। এটা যদি না থাকে তাহলে হয় প্লান্টার ফাসাইটিস, স্পার ছাড়া। এগুলো চিকিৎসা আসলে স্টেরয়েড দিতে হয় লোকালি আর কি, হ্যাঁ। তো আমার মনে হয় আমরা শেষ করলাম। কন্ট্রাস্ট তো এগুলা নিয়ে দরকার নাই, শেষ। এটুকুই আপনাদের দেখানো বাকি ছিল মোটামুটি। আমার ওই 10 আর আধা ঘন্টা সময় থাকলে হয়তো বা আমি কভার করতাম। যাই হোক, আপনাদের টাইমটা কিছুটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হলো। স্যার থেকে যতটুকুই শিখতে পেলেন আর কি, হ্যাঁ। তো ওটুকুই থাকুক। পরে স্যারের সম্ভবত একটা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসও আছে, প্রয়োজনে ওই দিন আপনারা আরো এই রিলেটেড যদি কিছু থাকে, এটা আমার ধারণা থেকে বলছি, কোনো প্রশ্ন থাকলে স্যারের আলোচনার গুলোর পরে নোট করে রাখেন, ওই দিন আলাপ করতে পারবেন। এবং প্র্যাকটিক্যাল তো বোধহয় স্যারেরটা অনলাইনে কিনা আমি শিওর না, মনে হয় আপনাদের আসার যেদিন থাকে ওই রকমই। এই মডিউলের পরে না আসতে হবে? এই যে মডিউল চলছে এটারই তো একটা প্র্যাকটিক্যাল অংশ আছে, জি। যেখানে ঢাকায় আসতে হবে সবাইকে। ওই সময় বোধহয় একটা স্যারের ক্লাস থাকার কথা আছে। তাহলে আজকের যে গ্যাপটা ওটা ওখান থেকে আলাপ করে নিন আর কি, হ্যাঁ? তাহলে শেষ হোক, 12টা তো পারো হয়ে গেল। থ্যাংক ইউ, সবাই প্রিপারেশন নেন। আপনাদের আরেকটা ক্লাস তো আছে বোধহয় আজকে 3টার সময় স্যার। 3টার সময়, ওই শক এবং আদার্স। হ্যাঁ, ম্যাডামের সাথে আমার কথা হয়েছিল। তো সবাই একটু রিল্যাক্স করে টাইমলি জয়েন করেন, হ্যাঁ। আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ ভেরি থ্যাংক ইউ মাচ। স্যার, আল্লাহ হাফেজ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার।